pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tutorial konfigurasi DNS server Ubuntu. Baik, yang pertama kita cari terminal, kemudian kalian tinggal ikuti aja langkah-langkah tutorial dari saya. Kalian tinggal ikutin saja. Saya akan menulis kata perintahnya. apt get ubuntu. Oh, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini sentimen dari konflik kalian bisa ikuti saja langkah-langkah dari saya dalam konfigurasi DNS server Ubuntu. Maaf, saya tidak bisa jelasin secara detailnya karena saya sekarang masih sedikit sariawan. Jadi kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah dari saya. Oke. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your hands, everybody. High.